Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Penjelasin Madeline with ID study number 2020-60-3120 from international class SPS 2020. Let's go to the start present. I will present first and hadith material about zakat, infak, and sodako. I will explain about 1. Understand the meaning of what zakat, infak, and sodako, and 2. Understand some types of zakat, infak, and sodako, and 3. Understand various verse and hadith about zakat, infak, and sodako. Let's start the discussion. Definition of zakat. Zakat is a number of assets that must be issued by Muslims to be given to groups who are entitled to receive it, such as the poor and the like, in accordance with what is stimulated by Sharia. Zakat is included in the 4 pillars of Islam and is one of the most important elements in enforcing Islamic law. Types of zakat. 1. Zakat fitrah. Zakat fitrah is a zakat that must be issued by Muslims before the feast of Eid al-Fitr or in the month of Ramadan. Zakat fitrah can be paid with the equivalent of 3.5 liters kilogram of staple food from the area concerned. The staple food in Indonesia is rice, so what can be used as zakat is rice. 2. Mal zakat. Zakat mal or bill is zakat on income such as agriculture, product, mining, products marine, products commercial, products livestock, product funds, treasure, gold, and silver. Verse and hadith relate to zakat. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Kusmin amwalihim sodakotan tutahirruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Meaning, take zakat from their wealth to purify and purify them and pray for them. Verily your prayer or grows peace of mind for them. Allah is all hearing, all knowing. Quran Surat At-Taubah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hazama kanastum li anfusikum fazuku ma kuntum taknizun. Amin. Meaning, pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang telah kamu simpan itu. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Wa ma ataitum min ribal liyarbuwa fi amwaliyan nasi fala yarbu indallah wa ama ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudifun. Meaning, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Meaning, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. First hadis An Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma qala
Faradu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatan fitri so'an min tamrin awso amin sukhiri alal ibdi wal huro wal zakari walanta wal safiri wal khawiri min al muslimina wa amara biha wa antuddo qabla hurudin nasi ila solati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dengan pengenaan zakat fitrah dari Rasulullah SAW, budak dan bebas, pria dan wanita dan muslim kecil dan besar, dan memerintahkan agar itu dibayarkan di depan orang-orang, keluar untuk berdoa. Hadis riwayat Al-Bukhari. 2. Infaq understanding. Infaq, the definition of infaq is derived from the word anfaqo yunfiqo, which means to spend or finance, relate to the realization of goods, means. According to the Big Indonesian Dictionary, 5th edition, infaq is the giving or donation of assets and su'un other than obligatory zakat for gifts. According to the terms, infaq means removing part of the property or income for an interest set out in Islamic teaching. Therefore, infaq is different from zakat. Infaq does not recognize the nisab or the amount of property that has been determined by law. Infaq also does not have to be given to certain mustahik, but can be given to anyone such as family, relatives, orphans, poor people, or people who are on a long trip. This infaq is praying with well, spending with well, and spending with well. Okay, alright. The discussion, the next will be explained by my colleague Poppy Marcella. Thanks to Pinka Cindy Madeline, the next material is the types of infaq. Infaq is legally divided into 4 types, including the following. 1. Infaq is permissible. The types of mubah. Infaq is an act of issuing property for permissible cases such as trade and grow crops. 2. Infaq is mandatory. The form of mandatory infaq is the expenditure of asset for obligatory matters such as paying dowry, provide for the wife, and provide for the wife who has been divorced and is still in a stage iddah. 3. Infaq is haram. The types of infaq haram is an act of removing will with forbidden by Allah Subhanahu wa Ta'ala, such as A. Infaq is infidels to hinder the symbols of Islam, as the word of Allah Subhanahu wa Ta'ala in Surah Al-Anfal verse 36, which read, Innallazina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha summa takunu alaihim hasratan summa yughlabun walazina kafaru illa jahannama yuhsarun, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan, dan ke dalam jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Quran Surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat ke-36. B. Infaq of Muslim to the poor, but not because of Allah, based on the word of Allah Subhanahu wa Ta'ala in Surah An-Nisa verse 38.
Walazina yunfikuna amwalahum ria'an nasi wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa man yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarin, yang artinya, dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, barang siapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Quran Surah An-Nisa, surah keempat ayat ke-38. 4. Infak is sunnah. This sunnah infak is I swings wheels with the intention of sadaqah. This types is divided into two categories, namely infak for jihad and infak for the needy. In conclusion, infak is an activity to speed or spend our wealth without any nisab or measure of how much will much be spent, such as zakat. You can complete your Ramadan fasting worship by setting aside some money to donate. And next verses and hadiths related to infak. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabillah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah walahu yudaifu liman yasha walahu wasi'un alim, yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti menanam sebuah biji, yang darinya tumbuh 7 tandan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Definition of Sadaqah. Sadaqah or Sadaqah is practicing or spending wealth in the way of Allah Subhanahu wa Ta'ala. However, this activity is not merely spending wealth in the way of Allah Subhanahu wa Ta'ala or setting aside money, part of the money to the poor, but alms also including all kind of dhikr or tasbih, tahmid, and tahlil, and all kind of other good deeds. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245, yang artinya, barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya Allah kamu kembali. The verse illustrates that alms has the meaning of giving or setting aside money in the way of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giving alms to the poor relative or other people who if you do it just to hope for the pleasure of Allah Subhanahu wa Ta'ala, you will get a double reward, both in this world and in the hereafter. Types of Sadaqah. For the following kinds of alms, there are several types of alms that we can practice daily. 1. Tasbih, tahlil, and tahmid. Bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwasannya diciptakan dari setiap anak cucu Adam 360 persendian. Maka barang siapa yang bertakbir, bertahmid,
bertasbih, beristighfar, menyingkirkan batu, duri, atau tulang dari jalan amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan dihitung sejumlah 360 persendihan, dan ia sedang berjalan pada hari itu, sedangkan ia dibebaskan dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Muslim. And 2. Work and provide a living for relative and people in dire need. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis dari Al-Miqdan bin Ma'di Karib Al-Zubaidi radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah ada satu pekerjaan yang paling mulia yang dilakukan oleh seseorang daripada pekerjaan yang dilakukan dari tangannya sendiri. Dan tidaklah seseorang menafkahkan hartanya terhadap diri, keluarga, anak, dan pembantunya, melainkan akan menjadi sodako. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Alms of wealth or material. Charity does not reduce wealth, as Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam said, sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. All talks inform the treasure is reduced, but the shortfall will be confronted with a reward with Allah and will continue to be added with very many multiplied as in the word of good in Surah Sabah, which means, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Quran Surah Sabah ayat 39. And verses and hadiths related to sodako. In the Quran, there are several verses that talk about giving charity, including Man zallazi yuqridullaha qardan hasana fayudaifahu lahu ad'afan kasira walahu yakbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Hadis about sodako, that is, as the messenger of Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam said, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Okay, finish. Hopefully the knowledge useful for all us. Thank you.